Good evening, all of you. Am I audible? Yeah. Turn on your video, please. Anshul, Yuvashri, Navina. I'm running from. Okay, fine. All right. So, what did we see last class? என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Classification of alcohols. Then nomenclature, preparations. Fine. Then that's it. All right. So I told you to prepare something and come today. What was that? Mechanism of what? Hydroboration oxidation. அதுக்கு mechanism இல்லையே. Hydrolysis of alkenes ஓட mechanism and Grignard reagent mechanism பார்த்துட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். ரைட்டா? Close your textbooks. Take your last page of the notebook quick. Take it. Why were you absent? Exam போயிட்டு இருக்கா? இப்பவா? School exam. இப்பதான் முடியுதா? ஓ, எந்த ஸ்கூல் நீ? நாராயணா. ஓகே. என்ன நீ தான் வந்தியே லாஸ்ட் கிளாஸ்? அவன் மட்டும் வந்தான். ஏன் வரல நீ? வெளியில் போனதுக்கெலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ நீ டெஸ்ட் எழுதுற. அவங்களுக்கு எக்ஸாம் இருந்துச்சு, அதனால் ஓகே. அதான் லைவ் வீடியோ இருக்குல்ல யூடியூப்பில். ஆ, யூடியூப்பில் நான் தானே எடுக்கிறேன். இங்கே எடுத்தது தானே அப்படியே அங்கே டெலிகாஸ்ட் ஆகுது. அப்புறம் என்ன? பார்க்காததுக்கெலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் டெஸ்ட் இன்றைக்கி எழுதுறீங்க. ஸ்டார்ட். டேக் யுவர் நோட் புக். எதுவுமே தெரியாட்டி நான் அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். யா வாட்? என்னம்மா? சேம் சொல்யூஷன் இஃப் யூ ஆர் ஆப்சென்ட். வாட்? யூடியூப்பில் அன்னன்னைக்கு அப்படியே இப்போ கூட லைவில் தான் இருக்குது. You should have called me. Did you call me? You are not in the group? Then at least you could have called Nilesh sir or Sadish sir. They would have given my number. Where there is a will, there is a way. Don't tell me all these reasons. You will write the test now. Give the mechanism of hydration of propene. Okay, and online students, you will also do this. You will take a picture and send it to my WhatsApp mentioning your name. Okay, name போட்டு எனக்கு mechanism எழுதி அனுப்பணும். Who's that talking? What is your problem? Start doing now. Cover your notebooks. Cover it and write. இன்னொரு நோட்புக்கோ இல்லை இன்னொரு டெக்ஸ்ட் புக்கோ எடுத்து கவர் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ரைட்டா? கையெல்லாம் வச்சு மறைக்க முடியாது. And online students will write it sincerely, right? Keep your camera on and write. Second question கொடுத்துறேன்.
Second question is predict the mechanism, predict the product with mechanism when ethyl magnesium bromide reacts with acetaldehyde. Got it? Panna. Camera off la vechirukavanga engitta ipo message inga pannittu you have to let me know. Without taking a permission, you will not keep your cameras off. Then I'll mark you absent today. If there is no interactions, either unmute and talk to me, tell me your problem. That is one way of letting me know, or else message me there. ரெண்டுமே பண்ணாம நீ சும்மா ஸ்பெக்டேட்டரா இங்க இருக்க நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். I'll remove you from the class. And I have told you several times, absentees must watch the YouTube video, right? Have I not told you in the class? Have I not told you? Now you are on your holidays, right? School இல்லல்ல, அப்புறம் ஸ்கூலும் இல்லை, கிளாஸ்க்கும் வரல, அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்போ this shows your interest. I'll talk to your father then. I cannot help it. You must watch the video if you are absent. If you can't do it, ask your parents to tell me my son can't do all that. அப்படின்னு சொல்ல நான் பேசிக்கிறேன். மற்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா? My son is the prime minister. He has lot of work. Now India-Pakistan war is going on. He has to take a decision. அதனால don't ask him to learn chemistry and all. Because his mind is, he's talking with the army, navy officers. அப்படின்னு சொல்லுங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். He's very busy ன்னு சொல்லுங்க, I'll take it. I will not from now, accept whatever reason you say. Either your parents should talk to me on call. இல்லாட்டி எனக்கு நேர்லையாவது மீட் பண்ணணும். Anything is fine. This is too much. You are on your vacation, still you can't see one lecture which is going on. அதுவும் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் மட்டும் தானே போயிட்டு இருக்கு உனக்கு. ஃபிசிக்ஸ் இப்போ ஈவினிங்லாம் இல்லைல்ல, ரெகுலர் கிளாஸ் இல்லைல்ல. ஃபிசிக்ஸு இருக்கா? சார் தான் எடுக்கிறது இல்லைல்ல ஈவினிங் கிளாஸு. ஈவினிங்னா உனக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும்தானே வர 7:30க்கு. வெனஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே மட்டும்தான் வர ஈவினிங். மற்ற டைம்லாம் நீ வரதில்லைல்ல. அப்புறம் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் லேர்னிங் ஒன்லி திஸ்? யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் டைம் ஃபார் தட். You both are exempted. I mean, you are. He was there in the previous class, right? How come he has come? Same school தானே, அவனும் அதே பேப்பர் தானே எக்ஸாம் எழுதணும். Then why didn't you come? What paper it was? அவ்வளோ சீரியஸாக படித்தது? போன ஃப்ரைடே கிளாஸ் இல்லையா? லாஸ்ட் கிளாஸ் எப்படா? போன ஃப்ரைடே தானே இருந்துச்சு. வென்ஸ்டே. வெனஸ்டே. தேர்ஸ்டே என்ன எக்ஸாம் உனக்கு? என்ன எக்ஸாம்டா சொல்கிறேன்? மேத்ஸா? சரி, ஓகே. இப்போ பின்னாடி உட்காந்து படிச்சுட்டு எழுது. சும்மா என் மூஞ்சை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காது. படி. You too. And what about you? You want to learn now?
I'll give you 10 minutes. Look into the mechanism and write it. எப்படி சார் நான் புரிஞ்சுக்குவேன் தானே? அதுக்கு தான் கிளாஸ்க்கு வரணும், இல்லாட்டி வீடியோவாவது பார்க்கணும். நவ் யூ ஆர் நோயிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ். இப்போ நான் உனக்கு படின்னு சான்ஸ் கொடுத்தாலும் டைம் கொடுத்தாலும் உன்னால் அதை பார்த்தாலும் புரிஞ்சுக்க முடியுமா வித்தவுட் மை எக்ஸ்ப்ளனேஷன்? வில் இட் பி பாசிபிள்? நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ, ஃபார் எனி ஒன். கஷ்டம் தானே? அதுக்கு தானே கிளாஸ்க்கு வரணும்னு சொல்கிறது. நாட் வெல், ஓகே, ஜஸ்ட் யூ கேன் see the video. You should call me. Go for the next alternative. ஒன்று இல்லை, சர்ச் பண்ண கிடைக்கல, அப்போ என்ன பண்ணணும்? You will close everything and sit up. You will not, if you not see me for next 10 months, chemistry-யே புக்கை மூடி வச்சுட்டு உட்காந்துக்கலாமா? What is the next alternative? Right? Don't give me this such reasons. You are matured enough. Next year college. அட்லீஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன், மற்ற மெத்தட்ஸ் படி. மெக்கானிசம் உன்னால் வீடியோ பார்க்காம படிக்க முடியாது. யூ cannot do it, I know. First see the video. If you not understand, come to me for doubt clarification. All those absentees. இப்போ நீ என்ன பண்ணுறேன்னா மெக்கானிசமை விட்டுட்டு மற்ற ரியாக்ஷனை மட்டும் படிச்சு எழுது. சரியா? படி இப்போ உட்காந்து ஒரு 5 minutes இவங்க எழுதுறதுக்குள்ள. கம்ப்ளீட்டடா? கொடு, கம்ப்ளீட் பண்ணால் நோட்ஸ் கொடு, செக் பண்ணுறேன். கம் ஹியர். Give the mechanism of hydration of propaneக்கு நீ hydroboration எழுதிருக்கியே. Boranes, diborane reaction, it's called hydroboration. It's not hydration, right? நான் இந்த கொஷனே கேட்கல. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இது கிடையாது. யூ ரிமெம்பர் H2 ஆட் பண்ணுறது, மார்கோனிகோஃப் ரூல் ஆஃப் அடிஷன், அதுக்கப்புறம் அந்த 3 steps மெக்கானிசம் சொன்னேன். தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். இந்த கொஷின் நீ எழுதியிருக்க ஆன்சர் எதுக்குன்னா யூ ஹவ் ரிட்டன் ஃபார் ஹைட்ரோபோரேஷன். சரியா? இது கிடையாது. அது எழுதி கொடு. Yeah, this is the product. Second one correct. Byproduct inga. Who will write the byproduct?
Another 10 minutes more, you will have to finish. I hope you guys are writing sincerely. Online students, they are all in front of me, so that's not an issue. Online students sincere எழுதணும். Come here. இல்லையே செகண்ட் இந்த ஸ்டெப் என்னது? அதுதான் சார் H3 எபிசோட ரியாக்ட் ஆகும். நான் இது வந்து இந்த மாதிரி படித்தேன் சார், இந்த மாதிரி படித்தேன் சொன்னால் சும்மா அப்ளை பண்ணி. தட்ஸ் ஓகே, அது பிரச்சனை இல்லை. நீ ஜென்ரலாக அப்படியே அந்த ஸ்கெலிட்டன் வச்சு எழுதினாலும் ஒரு மாலிக்யூல் கரெக்டாக எடுத்தாலும் பட் இங்கே கரெக்டாக இருக்கணுமே. CH3 இங்கே ஒரு H ப்ளஸ் போட்டிருக்க. This shows that the pi bond is taken by this carbon, right? Where is that? நீ எழுதியிருக்க மெக்கானிசம் படி இங்கே CH2 மைனஸ் இருக்கணும், கரெக்டாக? அப்போ அந்த கார்பேனையான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும். அப்போ அந்த ப்ரோட்டான் போய் கார்பேனையானை தானே அட்டாக் பண்ணணும். நீ கார்போகேட்டையான் அட்டாக் பண்ண மாதிரி போட்டிருக்க, அப்படி தானே போட்டிருக்க, கரெக்டாக? எப்படி? How is that possible? ப்ரோட்டானும் பாசிட்டிவ், கார்போகேட்டையான் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள், நோ. அதனால ஓவராலாக இங்கே தப்பாக தான் இருக்கும். இங்கெல்லாம் பாரு, ஆக்சிஜனுக்கு 3 பாண்டு ப்ளஸ் எனக்கு காணும். ரீடூ திஸ். ஃபஸ்ட் ஒன் படிச்சுட்டு ரீடூ பண்ணு. வேர் இஸ் த ஆக்சிஜன்? அசிட்டால்டிஹைடில் இருக்க ஆக்சிஜன் இல்லை. இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் இருக்கணும்ல. எங்கே சார் ஆக்சிஜனா? அசிட்டால்டிஹைடில் ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, அந்த ஆக்சிஜன் இங்கே இருக்கணும்ல. அடெக்ட்னா என்னன்னு நான் சொன்னேன். there is no loss of an atom or a molecule இல்லை. அப்போ இங்கே உன்னோட அடெக்டில் ஆக்சிஜன் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குல்ல. ஆனால் ஆன்சர் மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஆன்சர் ஓகே, பட் இங்கே அது சில்லியான ஒரு மிஸ்டேக். இது கன்சிடர்ட். செகண்ட் ஒன் ஓகே. ஓ இங்கே தாண்டா வரும், இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா? இது சின்ன தப்பு தான், பரவாயில்ல. ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு படிச்சிட்டியா? If you have completed, please let me know. I'll check it. என்னம்மா? செகண்ட் ஒன் ரொம்ப விவிடாக சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிச்சிட்டேன். கம்மி. Day after tomorrow, halo alkanes. I told you, no, you have test. Okay, I'll discuss with sir and let you know the timings. You will come and write the test, halo alkanes. இங்கே ஒரு ப்ரோட்டான் இங்கே அட்டாக் ஆச்சுன்னா இது நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஆயிரும்ல. வாட்டர் வில் பிகம் நியூட்ரல், ரைட்? ஏன் இது இங்கே இன்னும் ஹைட்ரோனியமாகவே அட்டாச் ஆகிருக்கு? அந்த ஹைட்ரோனியமாகவே நீ கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரியே, அப்படிலாம் இருக்காதுல்ல. how many times you practice this mechanism? 2 times. அன்னைக்கு நைட்டு படித்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான், அதாவது தேர்ஸ்டே ஒரு நாள் விட்டுட்டோம். அப்போ இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நவ். ஓகே, இந்த ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தவன்
சும்மா கண்ணில் பார்த்துட்டு வந்தவன், அன்னைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படியே விட்டவன், எல்லாருக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும்னு இன்னைக்கு டெஸ்ட்டில் தெரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு இப்போ ஒரு 5 மெக்கானிசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. என் புக்கில் 12க்கு ஒரு 5 மெக்கானிசம் இருக்குன்னா, அந்த 5 மெக்கானிசமை டெய்லி அன்டில் யூனோ தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சு எழுத சொன்னால் கூட அந்த மெக்கானிசம் கரெக்டாக போடணும். அந்தளவுக்கு அதை தரவாக படிச்சிடணும். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்டக் ஆகும். ஐ திங்க் நவ் யூ ஆர் நோயிங் த பெயின். அதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட்டே. யூ ஷுட் ரியலைஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ தட் டே. அப்பப்போ ஆர்கானிக்கை நல்லா படிக்காட்டி சுத்தமாக மறந்தா மாதிரி இருக்கும். எடுக்கும் போது கிளியராக புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். புரியுதா? பண்ணுங்க. இன்றைக்கி என் கிளாஸ் டைம் போனாலும் பரவாயில்லன்னு வைக்கிறதுக்கு ரீசன், கெமிஸ்ட்ரி லெசன் நீ படிக்கிறியோ இல்லையோ, கெமிஸ்ட்ரி லெசனை எப்படி படிக்கிறதுன்னு ஒரு லெசன் நீ இன்றைக்கி படிச்சுட்டு போவ. தட் இஸ் மோர் யூஸ்ஃபுல். கெமிஸ்ட்ரி லெசனை கூட எப்போ வேணால் படிச்சுக்கலாம். த மெசேஜ் தட் யூ டேக் ஹோம் டுடே, ஓகே அப்போ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வரும். அதனால் அந்த ரியலைசேஷன் எனக்கு வந்துருச்சுன்னா போதும். ஐ வில் பி ஹாப்பி. ஸோ தட் இன் ஃபியூச்சர் யூ வில் கரெக்ட் இட். அண்டியா? எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது இதில். Why don't you sit here? Why do you want to go? அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணுடா. இல்லை அங்கேருந்தே பார்க்க முடிஞ்சா பாரு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் திஸ் ஹாஸ் பிகம் தி கார்போகேட்டையான், திஸ் இஸ் த கார்பானையான், ரைட்? செகண்ட் அந்த CH இருக்கிறது கார்பானையான் போட்டிருக்கேன். வாட்டர் மாலிக்யூல் ஆட் பண்ணும் போது வாட்டரில் அந்த ஆக்சிஜன் இஸ் டொனேட்டிங் த லோன் பேர். ஆக்சிஜன் எந்த இடத்துல டொனேட் பண்ணும்? கார்போகேட்டையானுக்கு டொனேட் பண்ணுமா, கார்பானையானுக்கு டொனேட் பண்ணும்? கேட்டையானுக்கு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம்? கார்பானையானில் போய் போட்டு வச்சுருக்கோம். இஸ் திஸ் லாஜிக்கலி ரைட்? Come here. Now, if you have completed online students, please send it to my WhatsApp. I will check it immediately. இந்த இடத்துல பை பாண்டிங் போகுது அப்படின்னா இது கார்போகேட்டையான் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே நீ CH போட்டிருக்க, which means this is the carbanion, this is the carbocation. Where is that? மென்ஷனே பண்ணல. எல்லா இடத்துலையும் நான் என்ன சொன்னேன் மெக்கானிசம் நடத்தும் போது ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கணும். ஓகே, இது வந்து நியூட்ரல் மாலிக்யூல். இங்கே என்ன நடக்குது? இந்த நியூட்ரல் மாலிக்யூல்லேருந்து இந்த ஆக்சிஜன்லேருந்து லோன் பேர் இந்த கார்போகேட்டையானுக்கு டொனேட் ஆகுது. அதை இந்த மாதிரி காமிக்கணும். இது ஓகே, ஓகேவா? இப்படி போட்டு வை. 1 2 3 4 பாண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் ஷோ இட். இந்த இடத்துல எங்கள் ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ் சைனை காணும். 3 பாண்ட் இருக்க ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ் இருக்கணும்ல. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? OH மாறுமா? இந்த HH ப்ளஸ்ஸாக இப்படி போயிடும். இது லோன் பேராக திரும்ப கன்வெர்ட் ஆகிடும். அப்போ இங்கே OH ஃபார்ம் ஆயிரும். நீ என்னது இது பண்ணி வச்சுருக்க? இது எதுக்குடா? இது தேவையே இல்லை. H ப்ளஸ் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துகிட்டு திரும்ப இது ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ இங்கே OH ஃபார்ம் ஆகும். அவ்வளோதானே? நீ இந்த இடத்துல எதுக்கு திரும்ப OH போட்டு வச்சுருக்க? இது இது இன்னும் கிளாரிட்டி இருக்கணும். திரும்ப படி, ரீடு. இது என்னது? இது H ப்ளஸ் ஒரு கார்பனோட பாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப ஏன் ஹெச்சுக்கு ப்ளஸ்ஸை போட்டு வச்சுருக்க?
எதுக்கு இங்கே ஹெச்சுக்கு ப்ளஸ்ஸு? ஹைட்ரோனியம் அயானுக்கு வேர் ஷுட் த ப்ளஸ் சைன் பி? வேர் ஷுட் இட் பி? இட் ஷுட் பி தேர் ஆன் ஹெச். O ப்ளஸ் இருக்கும் சாரி, O ப்ளஸ் ஓவில் தான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கணும். இருக்கும், அப்புறம் இதெல்லாம் தப்பு இல்லை. ஐ வாண்ட் யூ டு ரீடூ திஸ். ப்ரிப்ரேஷன் நாட் எனஃப். படிக்கணும், வீட்டுக்கு போய் படிக்கணும். இதுக்கு ஃபார்மாலிட்டிஹைடோட போட்டு வச்சுருக்கேன். கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? வாட் இஸ் திஸ்? அசிட்டால்டிஹைட். வாட் யூ ஹேவ் டன்? அசிட்டால்டிஹைட்னா என்ன? ஹெச்சுக்கு பதிலாக CH3 இருக்கணும், அவ்வளோதானே. RCHOவில் இஃப் ஆர் இஸ் ஹைட்ரஜன் இட் இஸ் ஃபார்மால்டிஹைட். ஆர் வந்து மெத்தல் குரூப்பாக இருந்தால் அசிட்டால்டிஹைட். என்னம்மா? ஆமாம், acetaldehyde is this CH3 CHO ethanol. Yeah, last 2 minutes. அவ்வளோதான் டைம். I want to take class. முடிச்சாச்சா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு 3 ஸ்டெப்பு, செகண்ட் ஒன் ஒரு 2 ஸ்டெப், அவ்வளோதானே. அது எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் பண்ணுறீங்க? இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ் சைன் இருக்கணும்ல. இதை காமிக்கணும். இந்த கார்போகேட்டையானில் இந்த லோன் பேர் டொனேட் பண்ணுதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும். H3O ப்ளஸ் ஏன் கரெக்டாக போட்டு தப்பு பண்ணி வச்சுருக்கேன், அடிச்சிருக்கேன். கரெக்டு தானே? ஆமாம், ப்ளஸ் போடணும். ஹைட்ரோனியம் அயான் தானே. நீ அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறியா, அவன் உனக்கு சொல்லி தரானா? இங்கே பாரு, இது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நீ பண்ணியிருக்கிறது. CH3 மேலே மைனஸ் போடக்கூடாது, CH2 மேலே தான் மைனஸ் போடணும். புரியுதா? தோ இட் மீன்ஸ் எத்தில் குரூப் இஸ் கோயிங் ஆஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ், தோ த மீனிங் இஸ் தட். பட் நீ மைனஸை வந்து இப்படி போட்டேன்னா அது எப்படி சொல்கிறது, இப்போ இங்கிலீஷில் எப்படி கிராமட்டிக்கலி ராங்னு சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் டெக்னிக்கலி அது தப்பு பார்க்குறக்கு. மைனஸ் சார்ஜ் வந்து இந்த CH2 மேலே தான் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த CH3ல 3 பாண்ட் வந்து 3 ஹைட்ரஜன் கிட்ட கொடுத்துருச்சு, இன்னொரு பாண்ட் அடுத்த கார்பன்கிட்ட கொடுத்துருச்சு. இப்போ நீ அது மேலே ஒரு மைனஸ் போட்டேன்னா அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா கார்பனுக்கு அப்போ 5 பாண்ட் இருந்திருக்கு போல அப்படின்னு. அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்குது, அதனால் அங்கே மைனஸ் போட முடியாது. அதுதானே லாஜிக். CH2ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்க கார்பனுக்கு, இன்னொரு 2 பாண்ட் ஹைட்ரஜன், இன்னும் ஒரு பாண்ட் இல்லை, அது மைனஸாக இருக்குது. ஸோ தட் நான் சொன்னேன்ல அந்த சென்டம் அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் பிடிச்சிடலாம். ஓகே, இது கரெக்டாக. அடெக்ட் என்ன? திஸ் இஸ் த அடெக்ட். ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணால் இந்த இடத்துல க்ளீவேஜ். யா கரெக்ட். இங்கேயும் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்க பார். MgBr, பிஆர் என்னது? பிஆர் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். OH நீ அங்கே போட்டு வச்சுருக்க, ஆனால் எப்படி போடணும்? Mg இங்கே பிஆர் இங்கே OH, இப்படி தான் போடணும்.
இல்லாட்டி நீ இப்படி போடுற அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் போட்டேன்னா பரவாயில்ல. இங்கே நீ காமிச்சிருக்கிறது என்னன்னா OH is bonded to bromine நீ காமிச்சிருக்க, ரைட்? இட்ஸ் நாட் த கேஸ். மெக்னீஷியமோட தான் அது பாண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னடா முடிச்சிட்டிங்களா? அவ்வளோதான் டைம். க்ளோஸ் யுவர் புக்ஸ், ஸ்டாப் ரைட்டிங், லெட்ஸ் கோ டு த கிளாஸ், we'll see later. நோட் புக்கை சப்மிட் பண்ணிட்டு போ, சரியா? நீ நினைக்காத நான் டைம் பாஸ்க்காக வச்சேன். ஐ வாண்ட் டு செக் இட். while going you will submit the notebook and next class I will give it to you. சார் அது வரைக்கும் நான் எப்படி சார் கெமிஸ்ட்ரி படிக்காத? நீ ஒன்றும் படித்த வரைக்கும் போதும் தன்னால் என்ன, அது வரைக்கும் நீ கெமிஸ்ட்ரி ஒன்றும் படிக்க வேணாம். வேணா நீ வந்து இன்னொரு நோட் புக்கில் நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சுக்கோ திரும்ப. யூனோ நீங்கள் போய் ரொம்ப சின்சியராக இன்றைக்கி நைட்டே உட்காந்து விடிய விடிய கெமிஸ்ட்ரி படிப்பீங்க, எனக்கு நல்லா தெரியும். எதுக்கு? சரி, ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் we ended the class with Grignard reagent mechanism with formaldehyde. Methyl magnesium chloride எடுத்தோம். What did we take? Methyl magnesium chloride when reacts with formaldehyde. What was the product அப்படின்னு பார்த்தோம். What was the product? What was the product? சொல்லுற product. Ethanol. You got a primary alcohol, right? When formaldehyde reacted with methyl magnesium chloride, you got a primary alcohol. Now let us see what happens when acetaldehyde reacts with methyl magnesium chloride. Same எடுத்துக்கலாம், reagent same எடுத்துக்கலாம், substrate மட்டும் மாற்றலாம். புரிஞ்சுதா? reagentங்கிறது இங்கே என்ன? இந்த Grignard reagent. போன வாட்டி நம்ம மெத்தில் மெக்னீஷியம் குளோரைட் தான் எடுத்தோம், இந்த வாட்டியும் நம்ம அதை தான் எடுக்கிறோம். ஆனால் சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து போன வாட்டி ஃபார்மால்டிஹைடு எடுத்தோம், இந்த வாட்டி அசிட்டால்டிஹைடு எடுக்கிறோம். சரியா? லெட்ஸ் see the mechanism. யார் யார் ஆப்சென்ட்டாக இருந்தியோ Grignard reagent mechanism இதை பார்த்துக்கோ. இது புரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு அன்னைக்கு கிளாஸில் பாதி புரிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் ஒன் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் CH3 CHO. இதுதான் acetaldehyde. I'm going to react this with methyl magnesium chloride. And you know very well, ஒரு carbonyl groupல pi bond naturally oxygen மேல போகும் இல்லையா? Because of the electronegativity of oxygen, it will pull that pi bond towards itself. So அதனால O minus ஆகும். And carbon is giving the electron, so carbonல plus ஆகும். So you get a carbocation and a O minus, correct? CH3 CO minus C plus with a H. இது கிடைச்சிருக்கும். இங்க RMGXல R group எப்படி போகும்? R minus போகும். ஸோ அந்த R minus எங்க போகும்? கார்போகேட்டயானுக்கு தான் போகும். அதனால இந்த O minus கிட்ட போக முடியாது. Like charges will repel. So it will go towards the carbocation. அப்போ இங்க R minus போகுதுன்னா மெக்னீஷியம்க்கு நேச்சுரலி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். அது எங்க போகும்? O minusக்கு போகும். அப்போ you will get an adduct like this. Adduct கண்டிப்பா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்ல போட்டு தான் காமிக்கணும். O will be bonded with magnesium chloride and here there is a hydrogen. இந்த கார்போகேட்டயான்ல போய் methyl group ஆட் ஆகும். அப்படிதானே? இதுதான் adduct. Now I am going to hydrolyze this. Acid hydrolysis பண்ணும்போது இங்க cleavage நடக்கும். இங்க the cleavage will happen between this O and Mg, wherein like this. அப்போ water will cleave as H plus OH minus இல்லையா? அப்போ உனக்கு ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கும்? CH3 C CH3 ஒரு H OH plus byproduct MgCl OH. Okay, so now what alcohol you have got? OH is attached to this carbon, so this carbon is the alpha carbon. Alpha carbon la ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு secondary alcohol. அப்போ formaldehyde எடுத்தப்ப I got primary alcohol. When I took acetaldehyde, I am getting secondary alcohol. Understood now? Make a note of this.
Online students understood? First row is empty. Nobody wants to come to the first row. Last row தான். கண்ணு தெரியாதா? உனக்கு என்ன ஷார்ட் சைட் இருக்காடா? And online எல்லாரும் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா? I can see only somebody has sent and taken the message back. Who's that? Send it again. 1 2 3 4 4 தான் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. Out of 13 are online. I mean ஒன்னு நாங்க ஹோஸ்ட்னாலும் 12 are there online. எனக்கு ஒரு 4 copies தான் வந்திருக்கு. Come on, submit it. Or if you want time after the class, you can take another 5 to 10 minutes. By 9:10 at least you will send it to me, online students. Okay? Yes or no? கேக்குதா இல்லையா? Krishna. What Krishna? Yes, sir, I will submit after that. அது ஆசிட் ஹைட்ரோ சும்மா சி H2O ஆட் பண்ணுறோம்னா சம்டைம்ஸ் வி மைட் டூ ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ்னு அதுக்கு பேர் 1 or 2 drops ஆஃப் ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா H ப்ளஸ் போட்டு H2O போடுவாங்க. சில இடத்துல பேஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுவாங்க, அப்போ OH மைனஸ் அண்ட் H2Oன்னு போடுவாங்க. மென்ஷன் பண்ணு, இட்ஸ் ஓகே. நெக்ஸ்ட் போலாமாடா? Anybody still writing? Raise your hand, please. Now let's take a ketone. What is the general formula for ketone? ROR dash. அது ether. RCOR dash. Correct? That's the general formula for ketone. If I take R as the methyl group and R dash also as a methyl group, what do I get? CH3. What is the name of it? Acetone. La IUPAC name na? CH3CO CH3 IUPAC name. Propanone. Very good. Got it? So now let us take acetone along with same reagent, another methyl magnesium chloride. Correct? What happens? First step in O will become O minus. Then again inga C plus agum. O minus achna naturally C will become plus and methyl group will go to the carbo cation. And magnesium will be plus, which goes to the oxygen. Then you will get the adduct. CH3 C, O will have MgCl. Here there is another CH3,
Then here you have another CH3. Am I right? Correct, Ada? Adek, correct? Adekna என்னன்னு சொல்லிருக்கேன்? ஒரு எந்த ஆட்டமும் அங்க லாஸ் ஆகாது. ஆட்டம் ஆர் மாலிக்யூல் லாஸ் ஆகாது. நம்ம இப்போ இங்கே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோன்னா அந்த ரெண்டும் அப்படியே இங்கே இருக்கும். எந்த ஆட்டமும் மிஸ் ஆகி போயிருக்காது. அதுதான் அடெக்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்தராக ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும் போது again this part is the cleavage, you know, here you get the cleavage. இங்கே MgCl கூட ஒரு H. ஓகேவா? Now what alcohol is this? Tertiary alcohol. Yes. Functional group attached to carbon is the alpha carbon, and that alpha carbon is not having any hydrogen, zero hydrogen. So அங்க alpha hydrogen இல்ல, அதனால அது tertiary alcohol. கரெக்டா? சரி, அப்போ இதுல இருந்து கன்க்ளூஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? உனக்கு பிரைமரி ஆல்கஹால் வேணும்னா ஃபார்மால்டிஹைடை கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்டோட ட்ரீட் பண்ணும். செகண்டரி ஆல்கஹால் வேணும்னா அசிட்டால்டிஹைடை கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்டோட ட்ரீட் பண்ணும். டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வேணும்னா கீட்டோனை ட்ரீட் பண்ணணும். கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்ல இருக்கிற ஆர் குரூப் என்னவா வேணா இருக்கலாம். அது உனக்கு என்ன ஆல்கஹால் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த ஆர் குரூப் நீ எடுக்கணும். புரியுதா நான் சொல்றது? சரி, இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ்க்கு வரலாம். இந்த மெக்கானிசம்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது CH3 CH CH3OH. சப்போஸ் எனக்கு இந்த ஆல்கஹால் வேண்டாம், எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து மெத்திலுக்கு பதிலாக எனக்கு எத்தில் வேணும் வச்சுக்கோ. if I want a ethyl group here instead of this methyl group, what I should do? இந்த இடத்துல மெத்திலுக்கு பதிலாக எத்தில் மெக்னீசியம் எடுத்துருந்துருக்கணும். அப்போ எத்தில் குரூப் தானா இங்கே வந்துடும். ஸோ எந்த ஃபேமிலி ஆஃப் ஆல்கஹால், லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி, எந்த ஃபேமிலி ஆஃப் ஆல்கஹால் வேணுங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது. அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு. இப்போ நீ வந்து ஃபார்மால்டிஹைடு எடுத்தேன்னா உனக்கு பிரைமரி ஆல்கஹால் தான் வரும், அதை நீ மாற்ற முடியாது. ஆனால் அந்த பிரைமரி ஆல்கஹால்லேயே உனக்கு எத்தனால் வேணுமா, ப்ரொப்பனால் வேணுமா, பியூட்டனால் வேணுமா அப்படிங்கிறத நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த ஆர் குரூப் நீ அங்கே கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்ல எடுக்கணும். யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? சிமிலர்லி செகண்ட், நம்ம அசிட்டால்டிஹைடு எடுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? செகண்டரி ஆல்கஹால் கிடைக்குது. அந்த செகண்டரி ஆல்கஹால் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த ஆர் குரூப் விச் யூ ஆர் டேக்கிங் இன் த கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட். பட் யூ கேனாட் சேஞ்ச் அசிட்டால்டிஹைட் when reacts with Grignard reagent எனக்கு primary alcohol வேணும் நீ பண்ண முடியாது. that you cannot do. Understood all of you? Make a note of this. Make a note quickly, da, please. I want to finish preparation of phenols.
Now you understood this mechanism? Okay. சரி. So we finished preparation of alcohols, right? Fully. Yes. Now we'll go to preparation of phenols. Phenols அப்படின்னா என்னது? ஒரு பென்சீன் ரிங்கில் ஒரு OH, அது ஒரு phenol. Okay. Phenol bottle open பண்ணினா how many of you have sniffed in the red ink bottle பார்த்திருக்கிய? red ink யூஸ் bottle open பண்ணி சான்ஸ் கிடச்சிருக்கா உனக்கு எங்கேயாவது? இல்லை. ஏன்னா ப்ளூ இங்க் வேறு மாதிரி ஒரு ஆர்டர் இருக்கும், ரெட் இங்க் வேறு மாதிரி ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். நீ பார்த்திருக்கிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ்? ஸோ அந்த ரெட் இங்க் பாட்டிலோட முன்னாடி தான் யூஸ் ரெட் இங்க் பென் ஃபார் கரெக்ஷன். ஐம் டெல்லிங் சம் 10 years back, not now. அப்போது அந்த ரெட் இங்க் பாட்டிலேருந்து வர ஆர்டர் மாதிரி ஃபீனாலுக்கு இருக்கும் ஆர்டர். ஏன் நம்ம இப்போ இந்த ஆர்டர் பற்றிலாம் பேசுகிறோன்னா, கெமிஸ்ட்ரியில் ஆர்டர் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்ஸ்ன்னு நீ பண்ணுவ, குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ், அது இட் மே பி சால்ட் அனாலிசிஸ், இன்ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி, ஆர்கானிக் சால்ட் அனாலிசிஸ், ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அனாலிசிஸாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே வந்து டெக்ஸ்சர், அப்பியரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன் யோர் ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டர், லிக்விட் காம்பவுண்டாக இருந்தால் அந்த ஆர்டர், சாலிட் காம்பவுண்டாக இருந்தால் டெக்ஸ்சர், கிறிஸ்டலைனாக இருக்கா அமார்ஃபஸாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் அதுலேருந்து உனக்கு யூ கேன் ஃபிகர் அவுட் என்ன சால்ட் உனக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்லாம். ஸோ தட் இஸ் வை ஆர்டர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ அனிலின் எடுத்துக்கிட்டேனாலும் அனிலின் இஸ் அன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட், அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும். நீங்கள் லேபில் when you go to the chemistry lab, when your teacher takes you, அவங்களே சொல்லுவாங்க. அண்ட் அட்லீஸ்ட் அவங்க சொல்லலைனாலும் யூ ஷுட் நோ தட் அந்த காம்பவுண்டை ஸ்னிஃப்னா இப்படி மூக்குக்குள்ளெல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் டேஸ்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் தட் யூ ஹவ் டு கெட் தட் ஆர்டர், ஸோ தட் உனக்கு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிரும். அப்போ அந்த ஆர்டரை பார்த்தாலே யூனோ அனிலின் அப்படின்னு இல்லை ஃபீனால்னு சொல்லிடலாம் நம்ம. ஓகேவா? இதை நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், ப்ராக்டிகல்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபினால் இஸ் ஃப்ரம் குளோரோபென்சீன். எழுத வேணாம், வெயிட் பண்ணு. குளோரோபென்சீன் எடுத்துகிட்டு 623 கெல்வினில் 300 அட்மாஸ்ஃபியர் ப்ரெஷரில் போட்டு NaOHோட ட்ரீட் பண்ணால் we get sodium phenoxide. What is the name of this compound? Sodium phenoxide. Okay. Phenoxide na enna? Oxide na enna first? Oxygen ku oxide ku enna difference? O minus plus O minus. Yes. ப்ளஸ் கிடையாது எப்போவுமே. ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ சஃபிக்ஸ் ஐடிஇயில் எண்ட் ஆச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் ஆனயோனுக்கு தான் ஐடிஇயில் எண்ட் ஆகும் நேம். ஆக்சைடு அப்படின்னா O மைனஸ், வெறும் ஓனா அது ஆக்சிஜன். ரைட். அப்போது இங்கே வந்து சோடியம் ஃபீன் ஆக்சைடு. அப்போ ஃபினாக்சைடு அயான்னா பென்சீன் ரிங் வித் O மைனஸ், தட் இஸ் அ ஃபினாக்சைடு அயான் ஆர் இட் இஸ் கால்ட் அ ஃபினலேட் அயான். See, I'm telling the names because நாளைக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் give the resonance structures of phenolate ion அப்படின்னு கேட்டாலும் உனக்கு என்னன்னு தெரியணும். give the resonance structures of phenoxide ion அப்படின்னு கேட்டாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் தெரியணும், which is benzene with a O minus. ஓகே, நம்ம பார்ப்போம் அந்த ரெசனன்ஸ் நான் உனக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேவா? sodium phenoxide na sodium is attached to it. Now you know that sodium hydroxide is a base, right? Okay. அப்போ பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் என்னவா இருந்தால் உனக்கு காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு சால்ட் கிடைக்கும், ஆசிடாக இருக்கணும் இல்லை? அப்போ பேஸ் கூட இங்கே ரியாக்ட் பண்ண நம்ம ஃபீனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனால் வந்து அசிடிக்காக இருக்குங்கிறத சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? NaCl இங்கே எலிமினேட் ஆகிட்டு OH டைரெக்டாக OH ஆட் ஆகிருக்கு. அதை வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஸ்டெப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த HCl போடும் போது என்ன ஆகுது? திஸ் Na plus will go with Cl minus and this H plus will go and form a bond. It will form a bond with O minus. அப்போ you get phenol. So when you take chlorobenzene and treat with NaOH at this reaction condition, you will get sodium phenoxide and that
when treated with HCl gives you phenols. Okay, this is called Dow's process. என்ன process? Dow's process. Okay. Next, from benzene sulfonic acid. Sulfonic acid na HSO3 group. அதுதான் sulfonic acid group னு சொல்லுவாங்க. 11th படிச்சிருப்ப. HSO3 group sulfonic acid group. அப்போ benzene எடுத்து oleum கூட ட்ரீட் பண்ணா. What is oleum? பெட்ரோலியமா? ஓலியம்னா என்ன? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஓலியம்னு சொல்லுவாங்க. ஓலியம் கூட ட்ரீட் பண்ணா நம்மளுக்கு சல்ஃபோனிக் ஆசிட் குரூப் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்னு தான் அர்த்தம், பார்த்தாலே சொல்லிடலாம். எஸ், ஆல் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஃபியூமிங்காக தான் இருக்கும். டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தான் ஃபியூம் வராது. ஓகே, ஸோ வி கெட் திஸ் sulfuric benzene sulfonic group, we get this benzene sulfonic acid that upon treating with NaOH will give me phenol. ஏன் இங்கே H+ ன்னு போட்டிருக்காங்கன்னா ஆசிட், ஆல்ரெடி ஆசிட் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் ஒரே மீடியமில் நடக்குது. யூ ஹவ் டு இமேஜின் தட் வே. இதுவே அசிடிக் தான், அங்கேயே H+ இருக்கு. ஸோ தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ தட் H+ம் அங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு. அப்பான் தட் வி ஆர் ஆடிங் sodium hydroxide. The sodium hydroxide when reacts with this benzene sulfonic acid, it gives me phenol. Okay, next, from diazonium salts. Diazonium நம்ம ஆல்ரெடி ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ்ல சான்மேயஸ் ரியாக்ஷன் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல, ரைட். இதுதான் அனிலின். பென்சீன் வித் NH2, that is aniline. ஓகே, அனிலினை நம்ம பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா reagent is this. What is this? Sodium nitrite, ITE. I always tell you, nitrite nitrate difference-லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். nitride வேற, ரைட்? ஸோ சோடியம் நைட்ரைட் வித் HCl நம்மளுக்கு ட்ரீட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு நைட்ரஸ் ஆசிட் கிடைக்குது. இது ஏன் நம்ம இதை வந்து 0 டிகிரியில் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக? எப்படின்னா ஐஸ் கோல்டு கண்டிஷனில் ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்து அந்த அந்த பீக்கரோ இல்லை வாட் எவர் ரியாக்ஷன் எதில் நீ போட்டியோ அந்த ரியாக்ஷன் வெசலை வந்து ஐஸ் கோல்டு கண்டிஷனில் வச்சு பண்ணுவாங்க அந்த ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ வென் யூ டேக் த சோடியம் நைட்ரைட் அண்ட் HCl யூ கெட் தட் நைட்ரஸ் ஆசிட் HNO2. அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் என்ன? பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைட். இந்த பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடை ஃபர்தராக நம்ம H2O போட்டு வார்ம் பண்ணோம்னா இந்த N2 வந்து வெளியில் போயிட்டு OH வந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் இந்த N2-வை. நைட்ரஜன் வில் கோ அவுட், OH will come and form a bond with this benzene to form phenol. ஓகே, ரிமைனிங் Cl- இருக்கு. H2O-ல OH போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? H+ இருக்கும். அந்த H+ம் இந்த Cl- HCl-ஆ வெளியில் வந்துடும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஃப்ரம் டயசோனியம் சால்ட்ஸ் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் phenol. எல்லா மெத்தட்ஸும் புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? சரி, இப்போ பார்க்க போகிற மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் த இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபீனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தட். ஏன் அப்போ மற்றதுலலாம் பண்ணல? சரி, ஃபஸ்ட்டு டவுஸ் ப்ராசஸ், அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஏன் அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸாக அவங்க வைக்கல, ஏன் இதை வச்சாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Very good. More temperature and more pressure. So that is going to give some cost to the industry. La, avlo temperature kondu varano, pressure maintain pannona, adu it deals with some cost. And இன்னொரு ரீசன், இங்கே நம்ம இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது என்ன ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்குது? ஃபீனாலும் கிடைக்குது, அசிட்டோனும் கிடைக்குது. அப்போ ஒரே ப்ராசஸில் ஒரே ஸ்டெப், ஒன் ரியாக்ஷனில் யூ கெட்டிங் 2 இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போது இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கு இதை வச்சு பண்ண பார்ப்பாங்களா, இல்லை ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நிறையா டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்க பார்ப்பாங்களா? இதுதான் ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லை. தட் இஸ் வை தே ஹவ் கெப்ட் திஸ் ஆஸ் த இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட். மற்றதெல்லாம் நம்ம லெபார்டரி மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மால் ஸ்கேலில் தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் லேபுக்கு. ஓகே, ஸோ இது எப்படின்னா, ஒரு ஐசோப்ரோபைல் குரூப் வந்து பென்சீனில் ஆட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன? கியூமின். Basically, benzene or hydrogen is replaced by this isopropyl group. That is cumin. Okay, and this is a very very important method, not only in the industrial point of view. அது மட்டும் இல்லை,
எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நிறைய தடவை நீட்டில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, நீட் கொஷின்ஸில் இது வந்திருக்கு. ஸோ நவ் இந்த கியூமின் என்ன பண்ணுறோம், ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம். வி ஆர் ஆக்சிடைசிங் கியூமின். O2ன்னு போட்டால் என்ன, ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஆசிடா, ஆசிட் கிடைக்குதா? நல்ல மண்டையில் ஒரு கொட்டு கொட்ட போகிறேன். ஆசிட் கிடைக்குதானா? ஆமாம். COOH பார்த்தா உனக்கு ஆசிடா? அப்போது நான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன். இங்கே பார், இதுக்கும் 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 என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இது ரெண்டுத்துல எது ஆசிட்? இப்போ தான் இது ஆசிட்னு சொன்னீங்க. COOHன்னு போட்ட உடனே ஆசிட்னு சொல்லக்கூடாது. கார்பாக்சிலிக் ஆசிடா இருந்தா C double bond O, it's a carbonyl compound. This is similar to, இது எதுக்கு சிமிலரா இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இது என்ன மாலிக்யூல்? H2O2, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. அதுக்கு சிமிலரா இருக்கா இது? அப்போ இந்த லிங்கேஜ் பெராக்சைடு லிங்கேஜ்னா அப்போ இந்த லிங்கேஜ் பெராக்சைடு லிங்கேஜ் தான். இட் இஸ் சேம். என்னன்னா இங்க வந்து C இருக்கு, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் வை ஐ மீன் C. இதுக்கு பேர் என்ன, கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்சைடுன்னு அர்த்தம். somebody was அப்படியே நேமை பார்த்து ஒருத்தன், நீ தானே நேமை பார்த்து சொல்லிட்டான் கரெக்டா. ஆனால் நான் ஆசிட் தானே அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆமாம் ஆசிட்னு சொல்லிட்டான். ரைட். ஸோ நவ் இது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. எதனால இது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, இது ஆசிட் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா. திஸ் இஸ் கால்டு CH ஆக்டிவேஷன் ரிசர்ச். இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, CH ஆக்டிவேஷனே ஒரு ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு ஏரியா இல்லை, அதுக்குள்ளே நிறையா ஏரியாஸ் இருக்குது. அதில் CH ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச். இங்கே அதுதான் நடந்திருக்கு. ஏன் இதை நான் CH ஆக்டிவேஷன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் ரியாக்டிவான பாண்டா? நாட் ரியாக்டிவ். ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது, கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது. அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இட்ஸ் வெரி லீஸ்ட் ரியாக்டிவ். மேபி ஆல்கீன் அண்ட் ஆல்கைன் கொஞ்சம் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கலாம். ஆல்கேன்ஸ் வந்து சுத்தமாக ரியாக்டிவ் இல்லை, இனர்ட்டாக தான் அது இருக்க போகுது. அப்போது அந்த CH பாண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் ரியாக்டிவ். அதை நம்ம ரியாக்டிவ் பண்ணுறோம்ல, அந்த பாண்டை என்ன பண்ணுறோம், we are making it more reactive. எப்படி? there are many methods to make a CH activation. இந்த CH பாண்ட் வந்து இன்ஆக்டிவாக இருக்குது, அதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம். எப்படி ஆக்டிவேட் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம்னா, அந்த CH பாண்டை, அந்த CH நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கோம். that is addition of oxygen has happened here. Cக்கும் Hக்கும் நடுவில் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிருக்கா? ஆக்சிஜனோட நேச்சர் என்ன, எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். அப்போ கார்பனையும் ஆக்சிஜனையும் கம்பேர் பண்ணால் ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். அப்போ நேச்சுரலாக அங்கே பொலாரிட்டி செட்டப் ஆகும். அப்போது இங்கே அந்த Cக்கும் Hக்கும் இருந்த பாண்டோட அந்த ரியாக்டிவிட்டியை விட இங்கே வந்து ரியாக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் CH ஆக்டிவேஷன். வேறு வேறு மெத்தட்ஸில் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். இங்கே நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அதை அந்த CH பாண்டை ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ நவ் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, when you hydrolyze, when you do acid hydrolysis, always remember H plus and H2O போட்டால் என்ன அர்த்தம், acid hydrolysis பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி H plus பதிலாக OH மைனஸ் கூட போட்டிருக்கலாம். அப்போ அது வந்து அந்த ரியாக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த பேஸ் மீடியம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும் போது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, ஐ வில் ஷோ யூ ஹியர். சி, இந்த பாண்ட் வந்து இந்த கார்பன் இப்போ எடுத்துக்கும். ஓகேவா? இந்த பாண்டை இந்த கார்பன் எடுத்துக்கும். எப்போ எடுக்கும்னா, when this bond goes on oxygen as O minus. நல்லா இந்த மெக்கானிசம், இந்த ஸ்டெப்பை புரிஞ்சுக்கும். இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி இந்த ஆக்சிஜன் அந்த பாண்டை எடுத்துக்கிச்சுன்னா O minus ஆகும். கரெக்டா? அப்போ this oxygen needs an electron, right? அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து பாண்ட் இங்கே டபுள் பாண்ட் ஆகிடும். அப்போ CH3 C டபுள் பாண்ட் O CH3. கரெக்டா? அப்போ இந்த பாண்ட் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு இப்படி டபுள் பாண்டாக போச்சுன்னா இங்கே கார்போகேட்டையான் ஃபர்னிஷ் ஆகுமா? அந்த கார்போகேட்டையானை இங்கே இருக்கிற OH மைனஸ் இருக்கு பார்த்தியா, அது போய் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ உனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டும் கிடச்சிருச்சு,
CH3COCH3 கிடைச்சிருச்சு. Everyone understood? This is how you get both the product at once. இந்த group அப்படியே அசிட்டோனா வெளியில போகுது, இங்க OH மைனஸ் இருக்கு, கார்போகேரியான் இருக்கும்போது டைரக்டா வந்து it's just giving a what attack? Nucleophilic attack. Yeah? Yes, please make a note. Maybe one by one நம்ம ஒரு இதா பார்த்துக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெத்தட் எழுதிடு, ஏன்னா நான் இப்போ மேலே போனோம்னா இது போயிடும் இந்த மெக்கானிசம். ஸோ வித் த மெக்கானிசம் ஐ வாண்ட் யூ டு ரைட். எந்த பாண்ட் எங்கே போகுதுங்கிறத நீ நோட் பண்ணணும். Children, when you're texting in the class here live or to me or to any other faculty, you will have to mention, you should know how to use words. You understand? I know that you're not doing it intentionally. You say just like that, I can't turn on my video, I can't send this, I can't do that, right? விஷயம் ஒண்ணுதான், என்னால பண்ண முடியலங்கிறது தான் விஷயம். அதை எப்படி சொல்லணும்? Sir, I will not be able to. Sir, I won't be able to come to class. Sir, I won't be able to turn on the video. Can you please excuse me for that? அப்படிதான் அனுப்பணும். I don't want to see I can't do that. Today I'm not mentioning anyone, I just want to let you know this. Okay? It's not for me. Later you will be meeting many other teachers, you have to go to college, right? You should know that somebody should teach you, right? So learn to use words properly. You can tell your friend I can't come today da, adu vera. You cannot tell your teacher I can't do this, correct? Shall I go to the next method?
In the meantime, I'll mark your attendance. Please answer it, okay? Sai Rakshana, Aditya Raj, Anbarasi, Anshul, Present, sir. yeah, Badri, Deepa Jyoti, Dishita, Present, sir. Farzana, Present, sir. Gautam, absent. Hemant, Ivan, Kalai, Harvish, Present, sir. Kailash, Karthikay Balan, Kavya, Kirti, Leia, Litish, Manoranjan, Mrityunjay, Devdarshan, Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap, Navina, Present, sir. Akshaya, yes, I think she's, Present, sir. yeah. Mithunas, Sai Akhilesh, Shaktivel, Saravanan, L தானம்மா I, sir. ஐயா அது சரவணன் ஐ சாருகேஷ் Present, present, sir. சரவணன் எஸ் சார் Present, sir. Sharan Ram, Suraj, who Suraj? Shweta, Shweta Shinde irkala. She is not here also. Vaishnav, Varshita, Vigneshwaran, Yash, Yashwant Kumar Danani, Yashwant, Yogit, Yuvashri, yes, I think she's there. Yeah. அடுத்த மெத்தட் காப்பி பண்ண என்னம்மா இந்த வரேம்மா ஒரே நிமிஷம் நான் செகண்ட் பேட்ச் அட்டண்டன்ஸ் போட்டு வரேன் என்னடா Abhinand, Advait, Ashlina, Avinash, Deepti, Anishika, Inaya, Jivika S, Karthik, Nabiha, Pon Prasanna, Pranavar, Pratika, Priyanka, Shrija, Simeon, Shivaranjani, absent. Soundarya, absent. Yes, Pratiksha, Tarun, Varshika, Yoginder. Okay, నేనమ్మా డౌట్ కేటా எங்கம்மா ஓகே ப்ரெஷர் வந்து ஜஸ்ட் ரைட் வாட் இஸ் தேர் இன் தட் 300 to 320 எழுதினாலும் பரவாயில்ல ரெண்டுமே இருக்கிறனால ஆர் வி கேன் ஈவன் 320 எழுதிக்கணும் பரவாயில்ல ஏன்னா இட் டசன்ட் மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் 300 320 அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் இருக்காது
Okay, shall I proceed? Okay, இப்போ நம்ம physical properties பார்த்துடலாமா? Physical properties of alcohols. Physical properties நால என்னது? Melting point, boiling point, and the solubility, இதோட reasons, எதனால அது it's having a high melting point, low melting point, அதெல்லாம் தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ரைட்டா? You know that this alcohols or phenols ரெண்டுத்துலேயுமே நம்மளுக்கு R group, அந்த alkyl or aryl groupன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இருக்கு, which is an organic group, correct? Organic groups are always hydrophobic or hydrophilic with water. Hydrophilic na enna? Water loving. Hydrophobic na water hating. Organic groups எப்படி இருக்கும்? வாட்டரோட interact பண்றது. Hydrophilic hydrophobic. Organic groups will be hydrophobic. Petrol organic compound இல்லையா? Organic compound தண்ணியில் ஆட் பண்ணால் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுதா? இல்லைல்ல. ஏன் மிக்ஸ் ஆகலை? ஏன்னா அது ஹைட்ரோஃபோபிக். இப்போது நீ ஏன் ஹைட்ரோஃபிலிக்னு சொல்லியிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும். ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் மிசிபிள், அதனால நீ ஹைட்ரோஃபிலிக்னு. ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ அ ஜென்ரல் கொஷின். ஆர்கானிக் குரூப்ஸ் ஆர் நெவர் ஹைட்ரோஃபிலிக், தே ஆர் ஹைட்ரோஃபோபிக் ஆஸ் இட் இஸ். பட் ஆல்கஹால்ஸில் சில மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் தே ஆர் மிசிபிள் வித் வாட்டர் இன் ஆல் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை. 1:1 ப்ரொபோர்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணாலும் 1:10 whatever proportion you mix, it mixes, it is miscible. அதுக்கு ரீசன் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று அதோட மாலிகுலர் மாஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். மாலிகுலர் மாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னு வையேன், பல்கியான ஒரு மாலிகுலாக இருந்துச்சுன்னா அது டிசால்வ் ஆகாது. அதனால தான் ஏர்லி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் மோர் மிசிபிள் இன் வாட்டர். ஆல்கஹால்னாலே நம்மளுக்கு வெறும் எத்தனால் மட்டும் இல்லை, எத்தனால் மெத்தனால் மட்டும் இல்லை, எவ்வளவோ இருக்குது இல்லை, ஆக்டனால், ஹெக்ஸனால், we have a lot of alcohols, right? So ஒன்னொன்னோட கார்பன் செயின் இன்க்ரீஸ் ஆக மாலிகுலர் மாஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நேச்சுரலி. அப்போது entirely when the molecular mass is more higher, it may not be able to dissolve or be miscible completely with water. புரிஞ்சுதா? Not only that, in the alcohols பார்த்தீங்கன்னா அதோட with respect to its boiling point also, when the alcohol is having a bigger carbon chain, it is not going to boil easily. It's going to have higher boiling point. Other, if it is more linear, if it is a linear carbon chain, என்னகாது அது it will boil later. boiling point வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும், கரெக்டாக? பிரான்ச்டாக இருந்தால், லீனியராக இல்லாமல் பிரான்ச்சஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா, yes, it decreases. Yeah, so I want you to make a note of this. The boiling point of alcohols and phenols increase with increase in number of carbon atoms. ஏன்னா அதோட van der Waals forces increase ஆகுது. Okay, but if you look at the alcohols which have branches, லீனியராக இல்லாமல் நிறைய பிரான்ச் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆல்கஹால்ஸ் என்ன ஆகாது, அதுக்கு பாய்லிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்காது, பாய்லிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் தான் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோ, ஏன்னா யூ மே ஹாவ் மேபி இன் 1 marks வந்தால் இதெல்லாம் கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஒன் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகணும்னாலே என்ன இருக்கணும், அது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் டிசால்வ் ஆக முடியும். ஸோ ஆல்கஹால்ஸில் வந்து அந்த OH இருக்கா, அதுவும் வாட்டர் கூட there will be an interaction like this. So all these are your என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்? இன்டர்மாலிகுலரா இன்ட்ராமாலிகுலரா? இன்டர்மாலிகுலர், ஏன்னா 2 different molecules. இன்ட்ராமாலிகுலர்னா ஒரே மாலிக்யூல்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தான் இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னா 2 different molecules நடுவில் இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இன்டர் ஸ்கூல், இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இன்டர்னா 2 different, many different colleges நடக்கிற காம்படிஷன், ரைட்? So because of hydrogen bonding, you see that they will be miscible. That's about the solubility. First take down about the boiling point. அந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் எழுது, ஃபுல்லாலாம் காப்பி பண்ணிட்டு இருக்காது. அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட், OH group in alcohol and phenol is involved in intermolecular hydrogen bonding. அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோ.
நெக்ஸ்ட் போலாமா? See, here you can find what? A hydrocarbon, and you can find a alcohol, and you can find a ether. So look at the molecular mass. Look at the molecular mass of each. இதோட molecular mass 46, அதோட boiling point 351 Kelvin. இதோட molecular massம் சேம், ஏன்னா இது ரெண்டும் என்னது? ஐசோமர்ஸ். என்ன ஐசோமர்? Isomer, correct. Functional, very good. They are functional isomers. What are functional isomers? They have the same molecular formula but different functional group. இங்க ஆல்கஹாலா இருக்கு, இங்க ஈத்தரா இருக்கு. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா molecular mass same naturally, and அதோட boiling point பாரு 248 Kelvin. ethers வந்து சீக்கிரமா பாயில் ஆயிடும். ஹைட்ரோகார்பன் பாரு 44 231. இப்போ இதுக்கு தான் இருக்கிறதுலையே லீஸ்ட். ஹைட்ரோகார்பனை கம்பேர் பண்ண, ஹைட்ரோகார்பன் ஈத்தர் ஆல்கஹால் மூணையும் கம்பேர் பண்ணால் ஹைட்ரோகார்பனுக்கு லீஸ்டாக இருக்கு. பட் நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து ஈத்தர், ஃபைனலாக தான் ஆல்கஹால். ஓகே, ஏன்னா எகெயின் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இட். ஓகே, then coming to solubility. Solubility ko reason enna solvanga? Hydrogen bonding is the major reason. And then you will see that the solubility decreases. This is what I told you. The solubility decreases with increase in size of the alkyl group. பெருசா பல்கியா இருந்துச்சுன்னா it cannot easily dissolve. So அந்த alkyl group வந்து சின்னதா இருக்கறனால ethanol, methanol இதெல்லாம் ஈஸியா dissolve ஆயிடுது வாட்டர்ல. நான் சொன்னேன் all alcohols are not soluble, so much soluble in water as that of ethanol and methanol. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா R group ஸ்மாலா இருக்கும் போது பிரச்சனை கிடையாது, பல்கி ஆக ஆக டிசால்வ் ஆகிறது கஷ்டம். ஓகே, make a note of that, then we'll go to the next. உங்களுக்கு क्वेश्चन இதுல இருந்து வரணும்னா ரொம்ப டைரக்ட்டா கேட்க மாட்டாங்க. They'll give you some compounds like this, pentane 1-ol, butane 1-ol, butane 2-ol, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு arrange in such a way that is the boiling point smaller ல இருந்து higher அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணு, இல்ல decreasing orderல அரேஞ்ச் பண்ணு, அந்த மாதிரி क्वेश्चंस இருக்கும். Next polama. Okay, now let's go to the chemical reactions of alcohols. If you remember in the first lecture I might have told you alcohols can act as a nucleophiles and also act as a electrophile. That's why they are said to be versatile. Versatile na enna? What do you mean by versatile? Somebody is talking there, I'll throw you out of the class. What do you want? When I am explaining, I want you to pay attention here. Yeah, what is versatile? Different. It can, it depends. அது ரெண்டு ஆக்ஷனுமே பண்ணுங்கிறத நான் அதை versatile சொல்லலாம், ரைட்டா? So alcohols are versatile compounds ஏன்னா it can act as a nucleophile and also as a electrophile. நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொன்னேன். வேர் இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்னா when alcohol forms alkoxide ion. When alcohol is forming alkoxide ion, இதுதானே ஆல்கஹால். R bond OH, H plus வெளியில போச்சுன்னா O minus ஃபார்ம் ஆகுமா? This is your alkoxide. இந்த RO minus எங்க போய் ரியாக்ட் ஆகும்? ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டர்ல போய் ரியாக்ட் ஆகும், C plus or whatever போய் ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு பேர் அப்போ என்ன? ஆல்கஹால் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல். இட் வாண்ட்ஸ் டு கம் அண்ட் ஃபார்ம் அ பாண்ட் வித் அ பாசிட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ ஆல்கஹால்ஸ் when it forms an alkoxide ion it is able to go act as a nucleophile. ஏன்னா இதை வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. alkoxide ion is a strong base. Okay, now
ஆல்கஹால் எப்போ எலக்ட்ரோஃபைலா இருக்கும்னா கிளீவேஜ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, கிளீவேஜ் வந்து ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இருக்கிற பாண்ட்ல நடந்துச்சுன்னா அது நியூக்ளியோஃபைலா ஆக்ட் ஆகும். இஃப் த கிளீவேஜ் இஸ் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் பாண்ட், இப்படி கிளீவ் ஆச்சுன்னா O மைனஸ் ஆயிரும், R பிளஸ் ஆயிருமா? அப்போ it will act as a electrophile. ஏன்னா R group is taking a positive sign ல, so it will naturally go and react at the negative side. நெகட்டிவ் சைடு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எலக்ட்ரான் லவ்விங் ஸ்பீஷீஸ் தான் போய் எங்கே எலக்ட்ரான் ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் தேர், திஸ் R plus will go and form a bond. So by this way alcohol can act as an electrophile. In the previous way alkoxide formation it can act as a another nucleophile. Fine all of you. You can see here உங்களோட bookல மலையாடா. சரி ஓகே, அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் விடு. மலையில் எப்படி போவ? So see here, can you see in this how alcohol is acting as a nucleophile? ஒரு positive speciesல போய் அது bond form பண்ணுது. So it is acting as a nucleophile. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா H plus, can you trace the mechanism? Can you just understand the mechanism? ஒரு ஆசிட் போட்டேன்னா ஆல்கஹால் ஓட O வந்து H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது, அப்போ O மேல பாசிட்டிவ் சைன் வந்துருமா? அந்த OH2 where O is having a positive sign, that will cleave. ஏன்னா O வந்து பாசிட்டிவ், இந்த மெக்கானிசம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். O வந்து பாசிட்டிவாவே இருக்க முடியாது, அது வந்து நியூட்ரல் ஆகணும். அப்போ இந்த பாண்ட் அது நியூட்ரல் இந்த பாண்ட் அது லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு H2O-வா வெளியில போயிடும். அப்போ இந்த இடத்துல R CH2 பிளஸ் ஆயிடுமா? கரெக்ட். அப்போ there is a positive center here. அந்த பாசிட்டிவ் சென்டர்ல தான் போய் ரியாக்ட் பண்ணும். இந்த இடத்துல வந்து Br minus is coming and reacting with this. C is having the positive charge. Br minus will come and react with this. அது Br இருக்கணும் இல்லை, you can write even Cl minus, whatever you want. Yeah, please take down these two. Alcohol as nucleophile and alcohol as electrophile. இந்த இடத்துல டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இந்த ஆல்கஹால் நம்ம எடுத்திருக்க ஆல்கஹால் தான் இங்க வந்து பாசிட்டிவ் சைனை பேர் பண்ணுது, அப்படிதானே? The alcohol which you took is bearing the positive sign here. அந்த CH2, C மேல பாசிட்டிவ்னா என்ன, ஆல்கஹால் மாலிக்யூல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு. அப்போ அது நேச்சுரலா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு ஸ்பீஷீஸை தான் லைக் பண்ணும். அப்போ I can say that is acting as a electrophile. ஏன்னா electron loving. Br minus is a negative center. Appo it will naturally form a bond with that. So alcohol is here acting as a electrophile. Got it? Hello. Okay sir, நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. தர்ஷிகா, அம்மா வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க மழை பெய்யறதுனால. ஹலோ. ஓகே சார், நான் சொல்லிடுறேன். ஆமாம் சார், நல்லா பெய்யுது. ஸ்ரீஜா, your parent also will come and pick you. You will wait here. சரிம்மா, with this we'll wind up. Okay, next class வரும்போது எடுத்த ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்துட்டு வா, ப்ரிப்பரேஷன்லாம் படிச்சுட்டு வா, சரியா?
And absentees, please look into the previous videos. That's very important. Okay, submit your notebooks and go. நோட்புக்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணு. கரெக்ட் பண்ணோம்ல நீ எழுதின டெஸ்ட்டை பண்ண வேணாமா? உனக்கு தெரியும் ஹவு யூ ஹேவ் ரிட்டன். நான் கரெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எழுதியிருக்கியா இல்லை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எழுதியிருக்கியா? யூ வாண்ட் ஒன் மோர் சான்ஸ்? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நல்லா படிச்சுட்டு எழுதுவியா? ஓ எடுத்துட்டு போ. And online students, you can disconnect. Thank you so much for joining. Yeah, welcome. எல்லாம் மலையில பார்த்துக்கோ. நம்புறியா? நம்பல. சார் டெஸ்ட் பண்ணி